Había una firma en es papel que iba a destruirlo todo. No era tinta ordinaria. Era veneno disfrazado de oportunidad. La única persona en es restaurante que lo sabía era una mujer con delantal, zapatillas cansadas, y una vida entera cargada sobre sus hombros. Nadie la escuchó. Nadie creyó en ella. Hasta que fue demasiado tarde para todos, menos para ella. Desde nos estás viendo, y que ahora es ahí en este momento. Cuéntanos en los comentarios, porque esta historia te acompañará exactamente al tiempo que necesitas para entender. Algo que nunca se enseña en ninguna escuela. Antes de que entiendas todo lo que pasó es martes. Necesitas entender que clase de lugar era el restaurante dorado. Necesitas entender su textura, su peso, el sonido específico que hace el mundo dentro de sus paredes. Porque los lugares no son fondos neutros de las historias. Los lugares forman a las personas que los habitan, y las personas que los habitan forman a los lugares. Y sin es entendimiento, lo que pasó esa mañana sería solo una anécdota curiosa. Con es entendimiento, es algo completamente diferente. El restaurante dorado no era un lugar de lujo. Era de esos lugares que pretenden serlo. Las sillas de imitación terciopelo color vino, las lámparas de arana con una bóveda fundida de cada tres, los meseros con corbata negro que caminaban como si el suelo fuera de mármol, cuando en realidad era de cerámica barata con las juntas amarelitas por los ecos. Era el tipo de restaurante al que la gente de clase media iba cuando quería sentirse importante por 2 horas. Y durante esas 2 horas, el negocio era exactamente eso, hacerlos sentir importantes. Valentina Ríos lavaba 7 ecos trabajando ahí. 7 ecos de sonrisas ensayadas, de pies inflamados al final del turno, de propinas que a veces alcanzaban y a veces no. 7 ecos viendo cómo los dueños cambiaban el menú sin avisar, cómo reducían las horas sin explicación, cómo contrataban a personas nuevas con promesas que después nunca cumplían. Valentina lo había visto todo. Y precisamente porque lo había visto todo, aprendió a leer las situaciones antes de que se desarrollaran. Era una habilidad que nadie la reconocía, pero que ella cultivan en silencio, año tras año, mesa tras mesa. Valentina tenía 32 ecos cuando ocurrió todo esto. Vivía con su madre en el apartamento de 2 cuartos a 40 minutos del restaurante en autobús. Su madre, Dona Rosa, había trabajado 20 ecos en una fábrica textil antes de que los problemas de rodilla la obligaran a retirarse anticipadamente. Entre la pensión de Dona Rosa y el salario de Valentina, cubrían el arriendo, los servicios, la comida y las medicinas. No sobraba mucho, pero tampoco faltaba lo esencial, que era, Valentina lo sabía, un privilegio que no todo el mundo tenía. Valentina había empezado a estudiar inglés 3 ecos antes de es martes. No fue una decisión dramática ni inspirada. Fue una decisión pequeña, casi pragmática. Había escuchado en el restaurante a varias parejas de turistas norteamericanos quejarse entre ellos, en inglés, de que la atención era lenta, de que el menú no tenía traducciones. Lo decían sin bajar la voz, seguros de que nadie los entendía. Valentina los había atendido con exactamente la misma sonrisa de siempre, sin revelar que había captado cada palabra. Y esa noche, en el autobús de regreso a casa, pensó en cuántas conversaciones pasaban por su alrededor en un idioma que no era el suyo.
Cuantas cosas se decían asumiendo que ella no podía entenderlas. Y decidió que eso iba a cambiar. No con rabia. No con urgencia. Con la misma calma con que decidia cualquier cosa importante, despacio, en silencio. Sin anunciarlo. El Instituto Comunitario de la Avenida Castilla cobraba una tarifa mensual equivalente al costo de 4 cafés en el restaurante. Las clases eran los sábados de 8 a 1 de la mañana. Valentina se inscribió en el nivel básico y fue el primer sábado sin decírselo a nadie del trabajo. Sin decírselo casi a nadie. Solo Dona Rosa lo sabía. Dona Rosa que ascencha con la cabeza cuando Valentina salía temprano con su libreta, y que tenía el café listo cuando regresaba a las 1:15, lista para escoger lo que había aprendido ese día. Había algo en esos regresos del sábado, con el aroma del café y la voz tranquila de su madre preguntando qué palabra nueva había aprendido. Que se convirtió en uno de los rituales más silenciosamente importantes de su semana. No lo hablaban mucho. No necesitaban hablarlo. Era simplemente parte de lo que eran juntas, dos mujeres que entendían que el mundo les había dado menos herramientas de las que merecen, y que estaban decididas, a su manera y a su ritmo, a construirlas ellas mismas.es, a mañana de martes lego diferente desde el inicio. El gerente, un hombre llamado Rodrigo Salazar, había mandado un mensaje al grupo de WhatsApp del personal a las 7 de la mañana. El mensaje decía, en letras mayúsculas que nadie le había pedido usar, reunión obligatoria antes del turno, luego en 30 minutos antes, hay novedades importantes, y luego nada más. Sin contexto. Sin explicación. Y silencio después de las mayúsculas era ya una señal. Valentina llegó a las 10:15. La reunión era a las 10:30. Cuando entró por la puerta lateral del restaurante, la que daba a la cocina, se encontró con el caos silencioso de siempre, el cocinero principal, Don Aurelio, ya sudando frente a las olas en que todavía faltaba una hora para el primer servicio. Las lavaplatos enjuagando tazas con movimientos automáticos. El olor a caldo de res mezclado con desinfectante piso. Hogar. Un hogar extrago y ruidoso y agitador. Pero hogar al fin. En el salón principal. Sus compañeros ya estaban congregados alrededor de las mesas empujadas hacia el centro. Había 12 empleados en total, contándola a ella. Todos con cara de no haber dormido suficiente. Todos con esa expresión entre curiosidad y desconfianza que genera cualquier novedad inesperada en un trabajo don lo inesperado rara vez es bueno. Rodrigo Salazar entró al salón desde la puerta principal, cosa que él nunca hacía. Siempre usaba la entrada de empleados. Pero esa mañana entró por la puerta del cliente como si llegara a inaugurar algo. Detrás de él venía un hombre que Valentina nunca había visto. Traje gris, corbata azul marino, maletín de cuero café. Cabello perfectamente peinado hacia atrás. Una sonrisa que no era una sonrisa sino una herramienta. Rodrigo los presentó. El hombre se llamaba Señor Denton. Así sin nombre de pila. Solo Señor Denton. Era, según Rodrigo, el representante de una empresa norteamericana que había decidido invertir en el restaurante dorado. Una empresa, explicó Rodrigo con voz emocionada, que iba a transformar el negocio. Iban a remodelar el local.
Iban a digitalizar el sistema de pedidos. Iban aumentar los salarios base. Iban a ofrecer seguro médico. Iban a establecer turnos fios. Todo lo que un empleado de restaurante podría decir escuchar. El señor Denton sonrió más. Habló en inglés durante varios minutos. Rodrigo tradujo, o hizo lo que Rodrigo creía que era traducir. Valentina no era experta, pero había tomado clases de inglés durante 2 años en un instituto comunitario al que iba los sábados por la mañana, sacrificando el único día de descanso que tenía. Entendía bastante más de lo que cualquiera en esa sala hubiera imaginado. Y lo que el señor Denton estaba diciendo no exactamente lo que Rodrigo estaba traduciendo. Rodrigo decía: La empresa garantiza estabilidad laboral para todos los empleados actuales. El señor Denton había dicho: The company will evaluate current staff on a case-by-case basis during the transition period. No era lo mismo. Estaba lejos decir lo mismo. Rodrigo decía: Los salarios se ajustarán de manera favorable. El señor Denton había dicho: Compensation packages will be restructured according to new performance metrics. Valentina sintió algo frío recorriendo la columna vertebral. No era miedo exactamente. Era reconocimiento. Esa sensación de cuando ves algo que ya conoces disfrazado de algo que nunca has visto. Rodrigo siguió hablando con entusiasmo genuino. Valentina lo observa. Rodrigo creía en lo que decía. Eso era lo más peligroso de todo. No era un mentiroso consciente. Era un hombre que no entendía lo suficiente como para saber que lo estaban usando para mentir. Luego el momento que Valentina ya había anticipado. El señor Denton abrió el maletín y sacó una pila de documentos. Eran contratos. Joyas impresas en inglés de 2 páginas cada uno, con espacio para la firma al final. Rodrigo los distribuyó entre los empleados y dijo, con una sonrisa de la que claramente se sentía orgulloso: Tienen que firmar hoy para que la empresa pueda proceder con el proceso de inversión. Es un trámite formal, no hay nada de que preocuparse. Valentina recibió su copia. La miró. Leyó el título, Employment Agreement and Transition Acknowledgement. Comenzó a leer. Leyó despacio, como la habían enseñado. Y mientras leía, el frío que había sentido en la columna vertebral se convirtió en algo completamente diferente. Nadie más estaba leyendo. Sus compañeros sostenían los papeles como quien sostiene algo que no sabe bien que es. Algunos los habían puesto sobre la mesa y ya estaban preguntando entre susurros don Firmar. La señora Carmen, que lavaba 12 ecos en el restaurante, ya tenía el bolígrafo en la mano. Esperen, dijo Valentina. No lo dijo en voz alta al principio. Lo dijo con una voz normal, de conversación. Pero en la sala hubo un silencio suficiente para que todos la escucharan. Rodrigo la miró. ¿Valentina? Este contrato no dice lo que usted dijo que decía, respondió ella. Sin acusación en la voz. Sin drama. Solo el hecho simple y directo, como quien señala que una ventana está abierta cuando luz. Rodrigo parpadeó. ¿Cómo dices? ¿Qué es contrato? Repitió ella, levantando levemente las hojas. No dice lo que usted nos explicó que decía. El señor Denton, que había estado sonriendo de pie junto a la barra, dejó de sonreír. No de golpe. Fue gradual, como cuando una vela se apaga lentamente por falta de oxígeno. Valentina,
Dio Rodrigo, con una paciencia que sonaba ligeramente ensayada, el señor Denton me explicó todo en detalle. Yo mismo revisé los puntos principales. Este es un contrato estándar de la cláusula 7, Dio Valentina, sin levantar la voz, dice que al firmar. Cada empleado reconoce que su posición laboral actual termina inmediatamente y que queda sujeto a un proceso de recontratación discrecional por parte de la nueva empresa, sin garantía de continuidad ni de condiciones equivalentes. Hizo una pausa. Eso significa que firmando esto, todos perdemos nuestros trabajos actuales ahora mismo. O puede que nos retraten o puede que no. El silencio que siguió fue de esos que pesen. La señora Carmen vio el bolígrafo. El señor Denton carraspio. Dio algo en inglés rápido. Mirando hacia Rodrigo. Rodrigo lo miró a él, luego miró a Valentina. Luego volvió a mirarlo a él. En su cara había la expresión de alguien que acaba de entender que estaba de pie sobre un punto y que alguien había quitado las barandas mientras él miraba hacia otro lado. ¿Eso es lo que dice? Preguntó Rodrigo, despacio. Eso es exactamente lo que dice, respondió Valentina. ¿Quiere que lea la cláusula 9 también? Habla sobre la renuncia y demanda por incumplimiento de contrato anterior. Si firmamos esto, tampoco podemos reclamar las vacaciones acumuladas que nos deben. Otro silencio. Es más profundo que el anterior. El señor Denton habló de nuevo en inglés. Esta vez su voz tenía una textura diferente. Menos musical. Más pln. Rodrigo lo miró con unos ojos que ya no brillaban. Valentina lo había visto antes. No en ese restaurante, pero sí en otros lugares de su vida. La cara de un hombre que acaba de entender que lo pusieron a vender algo sin decir lo que realmente vendía. La vergüenza mezclada con la furia. La sensación de haber sido tan tonto que duele. ¿Todos entendieron lo que acabo de leer? Preguntó Valentina, mirando a sus compañeros. Algunos asintió. Otros la miraban con una mezcla de gratitud y algo que se parecía al miedo pero que era en realidad la conciencia de lo cerca que habían estado de un precipicio. El joven Miguel, que lavaba solo 3 meses en el restaurante y que esa mañana había llegado con su camisa más planchada por curia, causar una impresión ante la empresa nueva. Tenía el contrato estrellado entre las manos. Yo casi firmo, dio en voz baja. No era una queja. Era simplemente la verdad en voz alta. Casi todos habemos a firmar, dio la señora Carmen, con la dignidad tranquila de una mujer que prefiere la honestidad al orgullo. El señor Denton intentó retomar el control de la situación. Habló durante un momento largo, gesticulando con las manos, usando el tono que usan las personas que están acostumbradas a que las palabras les resuelven los problemas. Rodrigo ya no traduce. Se quedó escuchándolo con una expresión que Valentina reconoció como la de alguien que está tomando una decisión internamente. Luego, Rodrigo se volvió hacia el señor Denton y le dijo, en un inglés imperfecto pero completamente audible y completamente claro, I think you need to leave. El señor Denton no se esperaba eso. Nadie en esa sala se lo esperaba, inclinando Valentina. El señor Denton habló de nuevo. Rodrigo lo interrumpió. I said, I think you need to leave my restaurant. Era la primera vez en 7 años que Valentina escuchaba a Rodrigo Salazar usar esas 2 palabras juntas, my restaurant, con precisión.
con responsabilidad, con algo que se parece a la dignidad, aunque tardía. El señor Denton recogió su maletín. Recogió los contratos que todavía estaban sobre las mesas. No todos. Valentina todavía tenía el sello en la mano. No lo soltó. Él la miró. Ella lo miró. Él extendió la mano. Ella negó con la cabeza, suavemente, como quien dice que no quiere azúcar en el café. Él calculó sin insistir. Decidió que no valía la pena. Se fue por la puerta principal, la misma por la que había entrado, con menos seguridad en cada paso de la sala quedó en silencio durante unos segundos que se sintieron mucho más largos. Luego fue la señora Carmen quien habló primero. Miró a Valentina y dijo, ¿Cuándo aprendiste inglés, muchacha? Y Valentina se rió. Una risa pequeña, algo elevada, algo nerviosa. Los sábados. Repitió Miguel. Los sábados por la mañana. Hay un instituto en la avenida Castilla. Las clases son baratas. Rodrigo se sentó en una de las sillas. Se veía de repente como alguien que acaba de correr sin haber planeado correr. Cansado, con las manos sobre la mesa. Miró a Valentina durante un momento largo. Tengo que llamar a los abogados, dijo finalmente. Sería lo correcto, respondió Valentina. ¿Qué más dice es contrato? ¿Quiere el resumen o el detalle? El detalle, dijo Rodrigo. Todo el detalle. Y entonces Valentina rios. Con 7 ecos de sonrisas ensayadas y pies inflamados y propinas inconstantes. Con sus clases de inglés de los sábados y su capacidad de leer lo que otros no leen. Se sentó a la cabecera de la mesa, en el lugar donde siempre se sentaba el gerente. Y comenzó a explicar, pero esta historia no termina ahí. Porque lo que pasó después fue más extraño, más doloroso, y en cierta manera más hermoso. Que todo lo anterior. Cuando Valentina terminó de explicar el contrato, cláusula por cláusula, la sala estaba diferente. No en su estructura física. Las mismas sillas de terciopelo imitación, las mismas lámparas con la bóveda fundida, el mismo olor a caldo y desinfectant. Pero el ambiente era otro. Era el ambiente de un grupo de personas que acaba de cruzar algo juntas, aunque nadie supiera todavía exactamente qué era lo que habían cruzado. Rodrigo tomó su teléfono y salió al pasillo a hacer llamadas. Se la oía hablar con voz baja pero tensa, la clase de conversación que se tiene cuando se está deshaciendo de algo urgente. Los empleados se dispersaron hacia sus lugares de trabajo. El turno comenzaba en 20 minutos y el mundo no se detenía porque una empresa gringa hubiera intentado en ganarlos esa mañana. Pero antes de dispersarse, pasó algo que Valentina no esperaba. Miguel se acercó a ella, con el contrato todavía en la mano, y le preguntó si podía guardarlo. No para firmarlo. Para tenerlo. Para leerlo en casa con calma, con diccionario si hacía falta. Para entender exactamente qué era lo que habían estado a punto de perder. Valentina lo miró. ¿Para qué quieres guardarlo? Preguntó. Para aprender, respondió él, simple y directo. Valentina pensó en eso mientras caminaba al vestuario. Pensó en cuántas personas en el mundo guardaban cosas no para usarlas sino para entenderlas. Para no volver a estar en la posición de no entender. La señora Carmen fue la última en salir del salón. Antes de hacerlo, recogió los contratos que habían quedado sobre las mesas y los apiló con orden.
Como si fueran menús al final del servicio. Era un gesto automático de alguien que le vedoce ecos poniendo orden al final de cada situación sin que nadie se lo pida. La señora Carmen era de esas personas que el mundo subestima constantemente y que, precisamente por eso, lo organizan todo sin que nadie lo note. Valentina la observa desde la entrada al pasillo. La señora Carmen levantó la vista, la encontró mirando. Y la hizo un gesto con la cabeza que no era exactamente una sonrisa. Pero que contenía más cosas que la mayoría de las sonrisas, gratitud, reconocimiento, la complicidad silenciosa de dos mujeres que entienden ciertas cosas sin necesitar explicar la don Aurelio, que había escuchado todo desde la cocina sin salir porque los fondos del almuerzo no podían apagar sin que el mundo se incendiara afuera. Asomó la cabeza por la ventana del servicio cuando Valentina pasó por el corredor. Bien hecho, Dio, con su voz ronca de hombre que habla poco pero cuando habla lo es directamente al punto. Valentina asintió. Gracias, don Aurelio. Ella había desaparecido detrás de la pared antes de que ella terminara la frase. Eso también era lenguaje en su manera. Una manera que Valentina entendía perfectamente. Valentina fue al vestuario a ponerse el delantal. Lo hizo con los mismos movimientos de siempre, mecánicos, precisos. Pero mientras anudaba las cintas en la espalda, sintió algo que no supo nombrar inmediatamente. Tardó un momento. Luego lo reconoció, era orgullo. No el orgullo que se exhibe. El otro. El que se siente adentro, quieto y firme, como una piedra en el fondo de un río. El turno de almuerzo fue normal en la superficie. Las mesas se llenaron, los pedidos fluyeron, las bandejas iban y venían. Pero entre los empleados había algo diferente en la manera de mirarse. Cuando Valentina pasaba cerca de Miguel, le hacía un gesto pequeño con la cabeza. Cuando pasaba cerca de la señora Carmen, la mujer le apretó brevemente el brazo. Pequeños reconocimientos. Pequeños momentos de gratitud silenciosa. A las 2 de la tarde. Cuando el flujo de clientes comenzó a bajar. Rodrigo la llamó a su oficina. La oficina de Rodrigo era un cuarto pequeño detrás de la cocina. Con un escritorio que tenía demasiados papeles y una silla giratoria que chirriaba. Las paredes tenían un mapa de la ciudad y varios calendarios con las marcas de las reservaciones. No era el tipo de oficina que inspira confianza, pero Valentina la conocía bien. Había estado allí antes, en algunas conversaciones difíciles sobre horarios y turnos perdidos. Rodrigo estaba sentado con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Cuando ella entró, señaló la silla del frente. Valentina se sentó, hubo un silencio breve. Habla con el abogado, dijo Rodrigo. Why? Dice que hiciste exactamente lo correcto. Que si todos firmaban, entramos en un proceso legal complicadísimo para recuperar cualquier derecho. Hizo una pausa. El señor Denton no era un representante legítimo de ninguna empresa inversora. Era un intermediario que trabaja comprando negocios en crisis con empleados que no leen los contratos. Valentina no dio nada. El restaurante no estaba en mis planes de venderlo, continuó Rodrigo. Pero hay dudas. Dudas que no te he contado a ti ni a nadie del personal porque son mi responsabilidad.
El señor Denton se enteró de alguna manera y vino a ofrecer una salida que resultó no ser ninguna salida para nadie excepto para él. Rodrigo soltó un largo suspiro. Me utilizo. Y casi te utilizo a ti y a todos para hacerlo. Valentina lo miró. Era un hombre de 46 años con ojeras permanentes y una camisa que siempre tenía una arruga en el hombro izquierdo. Un hombre que amaba su restaurante con esa clase de amor torpe y imperfecto que tienen las personas. Que no saben muy bien cómo amar las cosas pero que lo intentan de todas formas. Que va a pasar con el restaurante? Preguntó ella. Estoy trabajando en eso. Hay opciones que todavía no he explorado. Hizo una pausa. Pero lo que quería decir es que deberías estar ganando más. Llevas 7 años aquí. Eres la persona que mejor conoce este lugar después de mí y de Don Aurelio. Y esta mañana demostraste que tienes habilidades que yo nunca valoro correctamente. Valentina lo miró sin decir nada. Te voy a dar un aumento, dijo Rodrigo. Efectivo desde la próxima quincena. Y quiero saber si te interesaría tomar un papel diferente. Algo con más responsabilidades. Algo que no sea solo levar bandages. Era una conversación que Valentina había imaginado tener alguna vez. No exactamente así. No después de un intento de estafa fallido en marzo por la mañana. Pero así, ¿qué tipo de papel? Preguntó. Supervisora de sala. Con acceso a los contratos con proveedores. Con voz en las decisiones del personal. Necesito a alguien de confianza que también pueda leer lo que yo no sé leer. Valentina pensó en sus zapatos. En las clases del instituto. En el cuaderno de vocabulario que tenía en su bolso, con palabras nuevas escritas a mano en 2 columnas. Inglés a la izquierda, español a la derecha. Pensó en la cantidad de veces que había pensado en dar esas clases porque estaba muy cansada. Porque la semana había sido muy larga. Porque para que si nadie iba a valorarlo nunca. Excepto, dijo Rodrigo Asensio. Se la vea aliviado. Bien, hizo otra pausa. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Cuando estabas leyendo el contrato, ¿en qué momento supiste que algo estaba mal? Valentina pensó en ello. En el momento en que el señor Denton empezó a hablar. Antes de que usted tradujera. Porque lo que él decía y lo que usted repetía no era lo mismo. Y sub que usted no entendía bien, o alguien estaba mintiendo. Y usted no tiene cara de mentiroso. Tiene cara de alguien que confía demasiado fácil. Rodrigo soltó una risa corta. Eso es probablemente cierto. No es un defecto, dijo Valentina. Confiar es humano. El problema es confiar sin verificar. Rodrigo la miró con una expresión que era difícil de descifrar del todo, pero que contenía algo que se parecía al respeto. 7 años, dijo. 7 años y nunca supe que hablabas inglés. Nunca me preguntó, respondió Valentina, sin amargura. Solo el hecho simple. Salió de la oficina y volvió al salón. Había una mesa de 4 personas que esperaba atención, un hombre de negocios que pedía la cuenta. Y don Aurelio que asomaba la cabeza por la ventana de la cocina para decir que el especial del día estaba el estilo. Valentina tomó su libreta y fue a la mesa de los 4. Era un martes normal. Excepto que no lo era. Las semanas que siguieron fueron complicadas de una manera diferente a como son complicadas las semanas ordinarias.
No con la complicación del caos o la urgencia, sino con esa otra complicación más sorda y más difícil de nombrar, la de las consecuencias que leguen despacio, que se van revelando capa por capa, que te obligan a estar atento todo el tiempo, porque no sabes en qué momento exacto va a aparecer la siguiente. Lo primero que luego fue el silencio del señor Denton. Nadie volvió a saber de él durante las 2 semanas siguientes. El teléfono al que Rodrigo había devuelto la llamada inicial estaba desconectado. La dirección de correo que había dado rebataba los mensajes. La empresa cuyo nombre había mencionado existía legalmente, sí, pero era una cascara vieja registrada en un estado del sur de Estados Unidos con un agente residente que no contestaba. El abogado de Rodrigo dijo que era un esquema más común de lo que parecía. Que los registros de pequeños negocios en crisis eran en algunos lugares plicos. Que había personas que los monitoreaban sistemáticamente buscando oportunidades de este tipo. Que el restaurante dorado no había sido el blanco de una operación especialmente elaborada. Que había sido el blanco de algo mucho más ominoso, una operación rutinaria. Rodrigo compartió esa información con el personal en una segunda reunión, esta vez informal, sentados alrededor de las mismas mesas del salón pero sin contrato sobre ellas y sin ningún hombre detrás. Solo ellos, con el café de Don Aurelio y las de la tarde entrando por las ventanas. Rodrigo habló con una honestidad que muchos de ellos no la habían visto antes. Habló de las dudas. Habló de los errores de gestión. Habló de haber confiado demasiado rápido porque estaba buscando una salida y el señor Denton legó con la apariencia perfecta de una. Habló de la vergüenza. No de manera dramática. Con la sencillez de alguien que ha decidido que la transparencia, aunque dura, es más útil que la imagen. Nadie interrumpió. Nadie hizo preguntas difíciles. La señora Carmen le dio al final que aprovechaba que se los dijera. Miguel dijo que no sabía que el restaurante tenía problemas. Valentina no dio nada durante la reunión, pero al salir pensó en algo que le había dicho Dona Rosa una vez. Que las personas que admiten sus errores en voz alta rara vez vuelven a cometer los mismos errores. Que la honestidad en voz alta tiene un peso que la honestidad interna no tiene. Que decirlo en voz alta lo es real de una manera diferente. Rodrigo comenzó un proceso de renegociación de las dudas del restaurante con la asesoría del abogado. Se descubrió que el señor Denton había intentado el mismo esquema en al menos otros 3 restaurantes de la ciudad, con resultados variados. En 2 de ellos, los empleados habían firmado sin leer. Las consecuencias estaban siendo dramáticas. La historia legó a un periódico local de una manera que nadie planificó. Una de las empleadas del restaurante dorado, la joven Fernanda, tenía una tía que trabajaba en ese periódico. La tía, que cubría temas de economía urbana y pequeños negocios, escuchó la historia en una cena familiar en jueves por la noche y supo inmediatamente que era más que una anécdota. El artículo se publicó días después. No era un artículo largo. Era una columna de media página con el titular, como una mesera que estudia Inglés. Los sábados salvo a 12 trabajadores de perder su empleo. No mencionaba el nombre del restaurante. No mencionaba el nombre del señor Denton por razones legales que el periódico manejo con cuidado. Pero mencionaba a Valentina con nombre y apellido. Y la citaba directa,
ment la cita que más se compartió en las redes social. La que la gente repite en los grupos de WhatsApp o en los comentarios de Facebook. Era esta. No aprendí inglés para impresionar a nadie. Lo aprendí por querer entender el mundo mejor. Es día resultó que entender el mundo mejor también significó proteger a las personas que me importan. Valentina. No supo que el artículo se había publicado hasta que Miguel legó el trabajo con el periódico doblado bajo el brazo y se lo mostró con una sonrisa enorme. Leo la columna de pie junto a la barra antes de que abriera el restaurante. La leo dos veces. Luego dobló el periódico, lo guardó en el bolso y fue a preparar el salón para el turno del mediodía. Para la historia que se estaba escribiendo en esas páginas no era solo la de Ismarts. Era la de 7 ecos de sábados. La de un cuaderno con palabras en dos columnas. La de noches de turno doble en las que todavía encontraba energía para estudiar 30 minutos antes de dormir. La historia de una mujer que decidió en algún momento que no podría señalar con exactitud en el calendario, que el conocimiento no era un lujo sino una forma de libertad. Y que la libertad había que construirla uno mismo. Un sábado a la vez, aunque nadie te lo pidiera, aunque nadie te lo reconociera, aunque nadie supiera siquiera que lo estabas haciendo, el artículo generó algo que Valentina no esperaba. Una llamada de teléfono. Llamada legó al mero del restaurante, no al sayo personal. Fue Rodrigo quien la recibió en viernes por la tarde, mientras Valentina estaba atendiendo una mesa. La mujer que llamaba decía ser directora de recursos humanos de una empresa multinacional con sede en la ciudad. Había leído el artículo. Quería hablar con Valentina. Rodrigo se lo dio esa misma tarde, cuando el turno terminó. Valentina lo miró. ¿Qué tipo de empresa? Dijo que era de logística. Importaciones y exportaciones. Valentina pensó durante un momento. ¿Le dejo en mero? Sí. Rodrigo le pasó una hoja con el nombre y el mero escritos a mano. Valentina, dijo mientras ella lo tomaba, no estoy tratando de perderte. Pero si hay una oportunidad mejor para ti, sería egoísta de mi parte no decírtelo. Ella lo miró. 7 ecos de propinas y pies inflamados y silas de terciopelo imitación. 7 ecos de Don Aurelio y la señora Carmen y los cumpleaños del personal que celebraban con torta de la pastelería de la esquina. 7 ecos que eran, también, a su manera, una vida. Primero l'amo dio. Luego veo que pasa. L'amo al día siguiente, sábado por la mañana, antes de ir a su clase en el instituto. La conversación duró 40 minutos. Fue inesperado, lo que la sorprendió. La directora de recursos humanos, una mujer llamada Elena Vargas, le explicó que la empresa importaba productos manufacturados de Estados Unidos y Canadá, y que necesitaba urgentemente alguien que pudiera revisar contratos y documentos en inglés, coordinar con los proveedores anglófonos, y servir como enlace entre las operaciones bilingües. Era un puesto que se llamaba coordinadora de contratos y comunications. El salario que la ofreció era casi el triple de lo que ganaba en el restaurante. Valentina escuchó todo. Hizo preguntas. Preguntas precisas, claras, la misma clase de preguntas que había aprendido a hacer leyendo contratos y documentos con atención. Preguntó por las condiciones de salud. Preguntó por los horarios.
Pregunto que pasaba con el periodo de prueba y cuáles eran los criterios de evaluación. Pregunto si los contratos que firmaba el personal eran en español o en inglés. Elena Vargas se rió ante esa última pregunta. En español, respondió. Para ahora que lo pregunta, claramente usted es la persona que necesitamos para revisar los otros. Valentina colgó el teléfono y se quedó sentada en su cama durante un momento. El sol de la mañana entraba por la ventana de su cuarto, que daba a un patio pequeño con un árbol de naranjas que su mamá había plantado ecos atrás. Las naranjas nunca salían del tamago correcto, pero el árbol seguía allí, obstinado y verde, few azules de ingles. Luego puntual como siempre. Se sentó en su lugar habitual, tercera fila, junto a la ventana. El profesor, un hombre joven llamado Santiago que también daba clases de francés los miércoles, les entregó los materiales del día. Era una lección sobre vocabulario contractual. Valentina miró la hoja y sonrió sin que nadie lo viera. 2 semanas después, presentó su renuncia en el restaurante dorado. Lo hizo en lunes por la mañana, antes del turno, en la oficina de Rodrigo. Le dio 30 días de aviso, más de lo que exigía cualquier contrato, porque le pareció lo correcto. Rodrigo la escuchó. Asintió. Se veía cansado pero sereno. Lo entiendo, dio. Oyala pudiera ofrecerte lo mismo. Pero no puedo. No todavía. Puede que algún día, dio Valentina. Puede que sí. Extendió la mano. Valentina la tomó. Él la tomó con las 2 manos. Como hacen las personas cuando quieren que un apreten de manos. Si más que un apreten de manos. Los 30 días pasarán de esa manera en que pasan los últimos días de algo. Más rápido de lo que uno quería y al mismo tiempo con una intensidad nueva. Como cuando se sabe que se está mirando algo por última vez y de repente se ve con más claridad que un UNCA. La señora Carmen la organizó una pequeña despedida el último día. Torta de la pastelería de la esquina como siempre. Don Aurelio salió de la cocina con el delantal todavía puesto para tomarse la foto. Miguel hizo el discurso, nervioso y emocionado, con palabras que probablemente había ensayado y que de todas formas le salieron un poco mezcladas, pero completamente sinceras. Dio que Valentina le había enseñado algo smart sin proponérselo. Que había visto a alguien usar el conocimiento como un escudo y como una herramienta al mismo tiempo. Que eso era algo que no se olvidaba. Valentina no logró. No era de las que loraban en público. Pero cuando abrazó a la señora Carmen al final de la noche, enterró brevemente la cara en el hombro de la mujer y cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Empezó en la empresa de logística el primer lunes de octubre. El edificio era de vidrio y acero en una zona de la ciudad que Valentina no había pisado mucho. La oficina tenía aire acondicionado y sillas ergonómicas y una vista al Parque Central. En su primer día, Elena Vargas la presentó al equipo. Había 12 personas en el departamento, de edades y orígenes variados. Cuando Elena explicó brevemente por qué habían contratado a Valentina y de dónde venía, hubo un silencio breve en la sala. No de incomodidad. De reconocimiento. El tipo de silencio que se produce cuando la historia de alguien es más grande que lo que se esperaba. Valentina trabajó con la misma dedicación con que había lavado bandajas durante 7 años.
Con la diferencia de que ahora las herramientas eran contratos y correos electrónicos y videoconferencias con proveedores en inglés. Cometió errores al principio. Preguntas que debería haber sabido y no sabía. Terminología técnica que no estaba en su cuaderno de vocabulario. Situaciones para las cuales la clase del sábado no la había preparado completamente, pero seguía estudiando. Seguía con los sábados, aunque ahora el instituto le quedaba más lejos. Pidió prestados libros en la biblioteca. Buscó recursos en línea. Se quedaba 30 minutos más en la oficina cuando el resto del equipo se había ido. Revisando documentos, construyendo el vocabulario que todavía le faltaba. Elena Vargas lo notó. Se lo dio directamente, sin rodeos, en una reunión de seguimiento a los 3 meses. Es la persona que más rápido ha crecido en este departamento en los últimos 2 años. Bueno porque es la que más sabia cuando legist. Sino porque es la que más consistente aprende. Valentina recibió esas palabras. Las guardó en el mismo lugar donde guardaba otras cosas importantes, internas, firmes, quietas como piedras en el fondo de un río. A veces pensaba en el centro denten. No con odio. No lo había perdonado tampoco, porque el perdón no funciona exactamente como la gente cree, como un interruptor que se activa con la voluntad. Pero pensaba en él como en una lección que no vino del salón de clases. Una lección sobre lo que le pasa al conocimiento cuando se convierte en herramienta de poder en manos de quien no tiene escrúpulos. Y sobre lo que le pasa cuando está en manos de alguien que solo quiere usarlo para entender. Veces también pensaba en sus compañeros del restaurante. Había mantenido contacto con Miguel, que le mandaba fotos ocasionales de los platos nuevos que Don Aurelio iba probando. La señora Carmen le había enviado un mensaje el día de su cumpleaños en noviembre con un sticker de pastel y un mensaje que decía simplemente: Estamos orgullosos. Valentina guardó ese mensaje. Lo seguía guardando. El Instituto de Inglés del Sábado organizó a fin de año una pequeña ceremonia de entrega de certificados para los estudiantes que completaban el nivel intermedio. Valentina fue, no porque necesitara el certificado para algo concreto, aunque lo iba a necesitar eventualmente. Fue porque ese lugar era el lugar donde había construido algo, un sábado a la vez. Y porque las ceremonias son la manera en que los seres humanos reconocen que el tiempo y el esfuerzo tuvieron valor. Santiago. El profesor le entregó el certificado con un apretón de manos y una sonrisa. Ya sé lo que pasó en el restaurante, le dijo en voz baja. Lo leí en el periódico. ¿Sabes que eres el mejor argumento que podría usar para convencer a cualquiera de que estudie? Valentina se rió. Dígalo entonces, respondió. Que lo escuchen. Antes de ligar eso, hay algo más que necesita saber sobre esas últimas semanas en el restaurante. Algo que no salió en el artículo del periódico porque la periodista no lo sabía, porque Valentina no se lo contó. Porque había cosas que Valentina decidía guardar para sí misma no por orgullo sino por la comprensión de que no todo momento necesita ser público para ser real. En una de esas noches, después de un turno largo que había empezado a las 11 de la mañana y terminado pasadas las 10 de la noche, Valentina se quedó en el restaurante unos minutos después de que los demás se fueron. Era algo que hacía de vez en cuando. No por ninguna razón concreta.
Solo porque el restaurante vacío era un lugar diferente al restaurante lleno. Es lugar diferente tenía algo que la quieta de su propio apartamento no siempre tenía. El silencio específico de un lugar que había dado todo lo que tenía para dar en día. Que descansaba. Se sentó en una de las sillas del salón, junto a la ventana que daba a la calle. Afuera pasaba ocasionalmente algún auto. Las lámparas de arana estaban apagadas y solo quedaban las luces de emergencia. Esa luz amarillenta y baja que hace que los espacios parezcan más grandes y más viejos al mismo tiempo. Valentina sacó su cuaderno de vocabulario y lo abrió en una página nueva. Escribió la fecha en la esquina superior. Luego escribió en la columna de Inglés las palabras del contrato que más la habían impactado: discretionary, waiver, transition, acknowledgement. Las leo en voz baja. Las anotó en español al lado. Las usó en frases simples que inventó ahí mismo. No era estudio formal. Era algo más cercano a la digestión. La manera en que el cuerpo necesita un tiempo para procesar lo que ha comido, la mente necesita un tiempo para procesar lo que ha vivido. Y el cuaderno era su manera de procesar, de convertir la experiencia en algo concreto, algo que pudiera regresar a ver más tarde. Rodrigo la encontró allí cuando pasó a apagar las luces del pasillo antes de irse. La vio sentada con el cuaderno abierto y se detuvo en la entrada del salón. ¿Sigues estudiando? Preguntó. No había sorpresa real en su voz. Era más bien la clase de pregunta que se hace cuando ya se conoce la respuesta, pero se quiere decirla en voz alta de todas formas. Siempre, respondió Valentina, sin levantar la vista. Rodrigo asintió. Apagó las luces del pasillo. Se fue. Y Valentina siguió escribiendo durante 10 minutos más antes de doblar el cuaderno, guardar el bolígrafo y salir al frío de la noche. Es cuaderno con esas palabras. Esa noche de luz amarillenta y silencio de restaurante vacío. Es momento privado que nadie vio excepto Rodrigo por 2 segundos. Eso también era parte de la historia. La parte que no se cuenta en los artículos de periódico porque no es espectacular. Porque solo una persona haciendo lo que necesita hacer en el silencio que nadie aplaude. Construyendo algo que todavía no sabe exactamente para qué lo que pasó en el restaurante dorado es martes de mañana fue un momento. Un momento de esos que no se ven venir y que cambian la trayectoria de varias cosas al mismo tiempo. Pero un momento no es lo mismo que una causa. La causa había sido mucho más larga, mucho más silenciosa, mucho más solitaria. La causa había sido 7 ecos de sábados. La causa había sido un cuaderno de vocabulario. La causa había sido la decisión, renovada semana tras semana. De seguro aprendiendo en que nadie lo pidiera. El momento en el restaurante fue simplemente el lugar donde esa causa, acumulada en silencio durante tanto tiempo, encontró el espacio para volverse visible. Y esto es lo que más vale la pena pensar al final de todo. Esto. Valentina no estudió Inglés sabiendo que iba a necesitarlo es martes. No estudió con un plan. No estudió con una promesa de recompensa. Estudió por creer que el conocimiento era suyo, que nadie podía quitárselo, que era la única inversión que no deprecia con el tiempo.
Estudio por la misma razón oscura y indefinida por la que la gente hace las cosas que realmente importan, sin saber todavía exactamente para qué y a qué dot. While dia que lo necesito, ahí está bien no lego tard. No lego incompleto. No le falta vocabulario en el momento crítico, anhela temblaron las manos al sostener las joyas. Estaba ahí porque ella lo había puesto ahí, un sábado a la vez, en silencio, sin fanfarria. Hey, una pregunta que queda flotando cuando se cuenta esta historia. Una pregunta que probablemente ya se están haciendo. ¿Cuántos sonores denten existen en el mundo? La respuesta honesta es que muchos. Muchos más de los que quisiéramos creer. Personas y sistemas y documentos y situaciones diseñadas para aprovechar el desconocimiento. Para aprovechar la prisa, la confianza excesiva, la incapacidad de leer lo que está escrito delante de los ojos porque está escrito en un idioma, en un código. En una jerga legal o técnica que no se enseña en la escuela del barrio. Hay otra pregunta todavía más importante. ¿Cuántas Valentinas hay en el mundo que todavía no saben que son Valentinas? Personas con la misma capacidad de aprender, de observar, de leer más allá de la superficie. Personas que no han encontrado todavía el sábado en el que deciden ir al instituto. Personas que tienen el cuaderno en la mente pero no lo han materializado han. Personas que el día de la firma todavía van a tener el bolígrafo sobre el papel porque nadie les dio que podían pasar. Mirar, preguntar, y defender lo que es suyo. Esta historia no tiene un villano que fue a la cárcel. No tiene un final de película donde todo se resuelve limpiamente. Rodrigo sigue luchando con las dudas del restaurante, aunque parece que las vía resolver. La señora Carmen sigue lavando bandages con 12 ecos de experiencia y una dignidad que ningún contrato puede comprar. Miguel sigue con su camisa planchada. Don Aurelio sigue sudando frente a las olas. While Señor Denton probablemente sigue en otro lugar con otro maletín de cuero café. Mirando a otro grupo de trabajadores con contratos en Inglés en la mano. Paro Valentina Ríos. Está en una oficina de vidrio y acero con vista al Parque Central. Revisando un contrato de importación con un cuaderno de vocabulario en el escritorio y una clase de Inglés el sábado por la mañana. En el calendario. Libra. No de todos los problemas del mundo. Nadie lo está. Libra de esa manera específica que se logra cuando el conocimiento que has construido se convierte en el suelo firme tus pies. Y eso, al final de todo, es suficiente. Es más que suficiente. Es exactamente lo que necesitabas ver hoy. Porque si estás leyendo o escuchando esto ahora mismo, en cualquier parte del mundo en la que estés, a cualquier hora que sea, hay algo en ti que resuena con esta historia. Quizás es el cansancio de los turnos dobles. Quizás es la sensación de que el conocimiento que tienes no ha encontrado todavía al momento de volverse visible. Quizás es la memoria de una vez que estuviste a punto de firmar algo sin entenderlo, o de una vez que calas cuando deberías haber hablado, o de una vez que nadie te preguntó lo que sabías. Esta historia es para ti. Para ti exactamente. Para recordarte que los sábados existen. Que los cuadernos de vocabulario existen. Que el conocimiento que nadie te puede construir es con frecuencia el conocimiento más valioso que vas a tener. Y que el momento en que más lo necesites, si lo has construido, va a estar ahí, sin fallar. Sin llegar tarde.
Exactamente en lo digest. Valentino Rios no es un personaje excepcional en el sentido en que el mundo define la excepcionalidad. No tiene un don sobrenatural. No tuvo una oportunidad que los demás no tuvieron. Tuvo un sábado libre y la decisión de usarlo de una manera específica durante 3 años. Tuvo la constancia que muchas veces se confunde con talento, pero que en realidad es solo la voluntad de seguir cuando la excusa de parar sería completamente razonable. Hay millones de personas como Valentina. Quizás tú eres una de ellas. Quizás estás estudiando algo que nadie a tu alrededor sabe que estás estudiando. Quizás estás aprendiendo un idioma, o un oficio, o una habilidad técnica. O leyendo libros que nadie te recomendó porque simplemente sientes que los necesitabas. Quizás estás haciendo algo los sábados por la mañana, que todavía no tiene nombre en tu vida, que todavía no tiene contexto, que todavía no ha encontrado el marginal que va importar de la historia de Valentina. Es también la historia de ese proceso invisible. El proceso de construir algo en silencio sin saber cuándo va a ser necesario. El proceso de confiar en que el conocimiento tiene valor aunque todavía no sepas exactamente cuál. El proceso de seguir adelante con el cuaderno abierto aunque estés sola en un restaurante, vacío con las amarillenta y las 10:30 de la noche. Eso es lo que más vale recordar. No el momento del salón. Con los contratos y el cenerdenten y el silencio de 12 personas que acaban de entender lo cerca que estuvieron de un precipicio. Es momento fue espectacular, sí. Fue el tipo de momento que entra en los artículos de periódico. Pero no fue el momento más importante. El más importante fue el anterior. Fue cada sábado que Valentina eligió ir al instituto. Fue cada noche que abrió el cuaderno cuando podría haberlo cerrado. Fue cada momento en que el cansancio le decía que era suficiente por hoy, y ella respondía que sí. Sí, ya me voy, y escribía una palabra más antes de cerrar la tapa. Esos momentos no tienen testigos. Esos momentos no generan artículos. Esos momentos son los cimientos, y los cimientos nunca se ven porque están debajo de todo lo que sostienen. Pero el día que el edificio resiste algo que debería haberlo derribado. Todos entienden que los cimientos importan. Que siempre importarán. Que la pregunta nunca fue si van a importar, sino que en diodad si esta historia te movió. Si resonó con algo que leves contigo, danos tu comentario abajo. Cuéntanos tu propio sábado. Cuéntanos que es lo que estás aprendiendo en silencio, sin que nadie te lo pida, sin saber todavía para qué. Queremos leer tus palabras. Y si quieres seguir encontrando historias como esta, que no busquen entretener superficialmente sino acompañar de verdad, suscribid al canal. Activa la campanita. Porque seguiremos contando historias de personas que, sin grandiosidad, sin fama, y sin que nadie les abrirá puertas, decidirán construir una ley propia. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.